Meanwhile, shifting our focus here, amid the ongoing suspense over Maharashtra's next chief minister. Now, BJP state chief Chandrasekhar Bawankule yesterday announced that the new government's oath-taking ceremony is in fact going to be taking place on the 5th of December. Now, taking to X, Chandrasekhar Bawankule said that the swearing-in ceremony will be held at 5 p.m. at Mumbai's Azad Maidan. The event, he said, will be attended by Prime Minister Narendra Modi and several other dignitaries. Now, as of now, no consensus has reached regarding the next chief minister of Maharashtra, but it seems like it's going to be Fadnavis all the way. With Shinde's concession and Fadnavis's particular poise for leadership, uncertainty still looms over the CM's post just a little bit. With Ajit Pawar and Shinde's backing, Fadnavis is seen as the front-runner for the top post, and News9 has been saying the same for the longest time. But as the BJP goes ahead with the swearing-in ceremony without announcing the chief ministerial face, speculation is rife about Eknath Shinde's discontentment within the alliance. He is, of course, in Satare. Many are saying that he is unwell. He's also most likely to make his way to Mumbai today. But the developments gained momentum just a day after Eknath Shinde, the caretaker chief minister, travelled to his hometown in Satara. While this particular move fueled rumours of a rift, a Shiv Sena leader clarified that Eknath Shinde is not upset but is in fact unwell and chose to recuperate at home. This is Sanjay Shirshat. Listen in. मेरी जानकारी के हिसाब से शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे क्या? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा, लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में वो शायद चिंतन करते होंगे। Now take a look at this. Deputy Chief Minister Ajit Pawar also dismissed the speculation that he was discontent with what was happening in the Mahayuti alliance, asserting that Shinde had been overworked due to a power-packed election schedule. The rumors about Shinde being upset are baseless. He is unwell, but he is recovering. Listen in to what Ajit Pawar had to say. 5 तारखेला अंदाजे 5 तारखेला त्यामध्ये आम्ही एकत्रपणे तुम्हाला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर तो संपूर्ण अधिकार खाते वाटपाचा त्यांचा असतो। ते खाते वाटपाच्या बद्दल जाहीर करतील आणि तसं खाते वाटप सगळ्यांना दिलं जाईल। बरीच रस्सीखेच दिसते। काही नाही रस्सीखेच, काही रस्सीखेच नाही रे बाबा। मुख्यमंत्रीपद भाजपला आहे, मुख्यमंत्रीपद भाजपला आहे, फायनल झालं का? अरे बाबा, त्याच्यामध्ये आपल्या एकनाथराव शिंदे साहेबांनी काय सांगितलं की जो निर्णय मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील तो मान्य। आम्ही तर सुरुवातीलाच त्या वक्तव्यामध्ये सांगितलं। आता नवीनच काय काढलं मुख्यमंत्री, आता 132 जागा त्यांच्या आहेत तर साहजिकच मुख्यमंत्री त्यांचाच होणार ना। शिंदे साहेब जरा नाराज आहेत, गावी जाऊन राहतात, महायुतीची बैठक पोस्टपोन। अरे नाही रे बाबा, उगीच काय, त्याच्यामध्ये बरेच दिवस प्रचारामध्ये सगळेजण त्या अडकलेले होते आणि म्हणून 2 दिवसाच्या करता शनिवार रविवार थोडीशी सुट्टी आहे। सध्या काळजीभाऊ सरकारला इतकं काही काम नसतं, त्याच्यामुळे ते तिकडे गेलेले। Meanwhile, despite these clarifications from both the sides, Shinde's absence from Mumbai has in fact sparked conjecture that it may be a subtle expression of dissent, not necessarily over the CM post, but possibly related to the portfolio allocations. Now, reportedly, Eknath Shinde is seeking key positions, including the Home Ministry and the Finance Ministry, and the Speaker's post, demands that the BJP is reportedly resisting. BJP has, however, offered the PWD portfolio along with Deputy Chief Minister's post to Eknath Shinde's faction. If Shinde delays his return to Mumbai, it could further intensify the perception of brewing tensions and power struggles within Maharashtra's political landscape. But so if sources are to be believed, Eknath Shinde is most likely to be coming back to Mumbai this evening. Earlier,
You had Eknath Shinde's family doctor also coming in and adding into the speculations of whether he was sulking at his hometown or if he was in fact unwell. Listen in to what the doctor has to say, even as the people are expecting Eknath Shinde to come back to Mumbai. अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। कब से उनको ये परेशानी? कल से 2 दिन हो गए। अच्छा, अभी क्या इलाज दे रहे हैं आप लोगों को? हम तो उनके लिए ट्रीटमेंट रहते हैं कि थोड़ा एंटीबायोटिक रहता है और दूसरा कुछ रहता है, वो दिए।